And now we would go to the Superior General who is waiting. Thank you, Padre Jorge. Dear Postulator General, Father Giuseppe Guerra, all the Vice-Postulators, confreres, and others who are participating in this virtual meeting. It is with great joy that I welcome you and thank you for being part of this important event. In your service as Postulator General and Vice-Postulators for the process of beatifications or canonizations, you offer your time, expertise, knowledge, and gifts to prepare all the needed documents and testimonies to be presented to the congregation for the causes of saints for evaluation. And if God willing, confirmation that the process is well prepared will follow, and that the candidates for beatification or canonization can be presented to the Holy Father. Thank you so much for all your hard work and wonderful availability. Some persons may ask the question, why do we need to go through so much work and such a long process to have officially recognized blessed and saints? This question was put out generally. It is not certainly for those confreres who are in process of beatification or canonization. They do not need any personal recognition. They are already in heaven. It is in fact for us that it is important. We who are still on a pilgrimage in the world need their extraordinary witness of life dedicated to Jesus and the poor, concrete examples of Vincentian spirituality and charism who will help us, encourage us, and intercede for us before Jesus so that we might follow their footsteps. They are brighter Vincentian stars. They are in heaven interceding for us. The greater the chance we have of reaching that same goal as Jesus' disciples, sainthood. Postulator General Father Giuseppe Guerra will be the main presenter today. Father Guerra needs no introduction. Appointed by the Superior General as Postulator General, the Congregation for the Causes of Saints recognizes him as postulator of all the causes of beatification and canonization concerning the Vincentian missionaries and the daughters of charity without the need for appointments from time to time. His task
is to serve as a mediator between the congregation for the causes of saints and the various actors of the causes. He explains their tasks to the actors, transmitting to them the communications coming from the congregation for the causes of saints and vice versa. That is, bringing to the congregation for the causes of saints the actors' responses of the various causes. The Postulator General appoints the Vice-Postulators in the various dioceses because he cannot deal with the causes directly during the diocesan phase. Father Guerra already had been Postulator General from 1989 to 1995 and from 2004 to 2010, and now has been so since 2016 to present. From 1995 to 2004 and from 2010 to 2016, he was visitor of the province of Naples, which is now part of the single unified province of Italy. Having been a member of the province of Naples, born in Naples on the 13th of December 1944, and ordained priest on 19 March 1968, he already had dealt with the canonization of Saint Justin the Jacobist in 1975 and of the Venerable Salvatore Michalizzi, our Napoleon confrere, who will be beatified after the approval of a miracle attributed to him. And now, a word from Apostolator. Thank you, Padre Thomas, for this introduction and the encouragement and all the Vice-Postulators. First question relative: who is the lead actor in the causes of beatification? What does it mean, actor? Who wants to go forward with the cause of beatification? Who is responsible for taking this course of beatification forward? Many people think that the congregation of saints is the factory of saints. That is the one that works and acts to promote beatifications and canonization. But that is not the case. Rather, it is the opposite. It is not the congregation of the course that makes well, it is the opposite. Its task is to curb, slow down, judge, and discern, in the sense that it is very strict in the selecting of causes that must go ahead and those that must be either blocked or otherwise. Everyone is involved in selecting and discerning who goes forward and who doesn't go forward.
who, those who have to work to carry them forward must be the actor of the causes, in our case, the provinces. So it's not the Curia General, it's all the provinces. Allora, attraverso il postulatore generale, e attraverso i Through the vice postulator or postulatori, vice postulators, che the cosa devono provinces, fare per far what procedere? should they do Devono to innanzitutto promote the cause of mostrare la importanza, beatification? l'attualità, The l'opportunità provinces must demonstrate the sia agli importance, attori, sia ai postulatori, sia ai publicly, vicepostulatore and di dimostrare appropriateness of the la cause. cosiddetta fama di santità. The actor and the postulator must above all demonstrate the fame of holiness Allora, that seconda domanda. accompanies the figure of the person Che you cos'è want to la fama propose for di beatification. santità? Il requisito della fama di santità è diventato And the sempre next più point is the fame of holiness. richiesto, The in requirement particolare in of the fame generale per il vescovo of holiness has che become increasingly accetta o non necessary accetta la and domanda required del postulatore. until it has La Santa become Sede, indispensable for the bishop che è il documento, che è l'ultimo to documento, quello più nuovo, più recente, accept or does not che è accept stato the emanato dal Papa libellus, that is the VI dossier that the postulator presents to del him. Papa Giovanni Paolo II, che aveva già And the document, considerato Sanctorum Mater, the most recent la document, Sanctorum Mater, dice all'articolo 7: says prima in di article decidere number sulla 7, conclusione della causa, before la deciding on the diocesana beginning of the course, dovrà verificare the se diocesan bishop will have to presso la check whether, rappresentativa del popolo di among a Dio, significant part il of God's people, vescovo gode di the una servant of forte God e enjoys diffusa an fama authentic di and widespread santificazione o reputation for holiness martirio, or martyrdom, unitamente ad una autentica together with an authentic fama and di widespread discepolo. reputation for signs. La Chiesa non può beatificare tutti i martiri che sono The church distinti, not non può the church beatificare tutti i santi che cannot sono distinti nell'esercizio delle virtù beatify in all tutti i tempi e in tutti martyrs i luoghi. Fa una scelta. in all places Sceglie and quelli at all times. che godono di una fama di santità, cioè che ci sono molte So persone, molti the gruppi, church molte picks those who parrocchie, di diocesi che vogliono che whose questo fame tipo of di vita holiness is widespread. offrente come esempio al mondo. E qual è il compito del vicepostulatore? So what's Il the role compito del of vicepostulatore vice è quello di postulator? rappresentare, ovviamente, come The dicevamo task prima, of il the vice postulatore postulator is to represent the nell'ambito postulator in the diocese before the competent bishop. competente, The quello dove il competent bishop servo è morto. is that of the place where the servant of God. Il vice postulatore è nominato dal So, postulatore, or come he or she whose postulatore fino beatification all'attuazione is del asked decreto. outside. Ho detto che per i missionari e per le figlie della carità non c'è bisogno di nominare sempre di nuovo postulatore. Una volta che lo As nomina Superior General has postulatore said, generale, significa per tutti i you missionari e per cannot, le figlie della we carità. can't be appointing a postulator general at every time. Il postulatore, come ha ricordato Padre Thomas, segue tutte le cause, mi deve occupare The di tutte vice le cause, ma di tutte le cause significa di nessuna in particolare, perché se mi concentro su una causa non posso pensare alle altre. Allora il ruolo del vicepostulatore invece nella fase diocesana, cioè nella diocesi, è decisivo, or importantissimo. the role of the vice Quando postulator si in passa alla the fase level of generale, diocese, allora il vicepostulatore termina il suo compito, verrà chiamato quando ci who is saranno in decisioni turn is nominated by the Allora, postulator. velocemente, His velocemente, responsibility is to perché provide le cause sono that numerose. Allora, molto is to velocemente, make sure that he takes elenco innanzitutto quelle take cause his che sono responsibility serious adesso for the conduct in of the corso course. significa che escludiamo i santi che già sono stati As for the canonizzati, la congregation of the congregazione mission dei and the beati, society of the daughters of quali charity, pure hanno terminato it i is not canoni, hanno necessary dato l'approvazione.
one appointment time after time, because it is appointed once and for all by the Superior General. cioè quelli dei quali è stata già dimostrata e proclamata dal Papa l'eroicità delle virtù, oppure il martirio. E poi parliamo dei servi di Dio, cioè quelli di cui è cominciato il processo, ma che devono arrivare agli stati successivi. Allora, molte volte le persone chiedono quali sono le cause più avanzate, quelle di cui si può pensare. People do ask which causes are the ones we wait, those ones which are really close at hand, and those ones which are due for process. They are the cause of the blessed. Se domani il beato Ozanam o i martiri della Spagna o i martiri della Francia o il venerabile questi beati, diciamo, fanno un miracolo. The postulator follows all the courses, but not in particular. Therefore, the role of the vice-postulator is essential in the diocesan phase of the process. With the Roman phase, that is, when the process, once completed, is brought to Rome, its role ends. It will be requested and questioned when any additions or collaborations are requested in the composition of the Positio Super Virtutibus or Super Materia, which is the book that is written by the postulation and by the historical collaborators. Then he's talking about now who can divide our causes into two groups. Those that are about to reach important and imminent stages, those that are still in the preparatory and initial stage. Of course, it is for the latter that the cooperation of deputy postulators is most urgently required. And he's talking about Blessed Federico Ozama. He's saying he will become saint if they accept the miracle that took place on April 9, 2014 in Belo Horizonte, Diocese of Mariana. And then Jose Antonio Daluz Nascimento. And then he went on to talk about the international president of the SVPP, Renato Lima, and Vice President Sebastian Gramajo have made great efforts to facilitate the process delivered in Rome in October 2020. And then also the Blessed Martyrs of Spain, beatified in Tarragona on October 13, 2013, and in Madrid, 11 November 2017. And so all these are the people who are waiting for sainthood. And he talks about the Blessed Martyrs of France, blessed in the first half of the 1900s. And for these groups of martyrs, a miracle is enough to achieve canonization. A single miracle can apply to the whole group. And we also have Franz Nidovek, Venerable. He would become blessed if they accept the miracle that took place in El Alto, Vania Melody in 2007, with a decisive collaboration of Father Cyril. And there's also Antonio Vicoso, Venerable Archbishop of Mariana, and the healing obtained in Chi by Father Cello dell'Amore in 2000 was considered extraordinary, but not inexplicable. And there's also Salvatore Michalizzi, Venerable, great preacher and trainer of the clergy in Naples, esteemed by St. Pius the 10th, an extraordinary healing that took place in Naples in 1998, was considered by all the doctors of the Medical Council of the Congregation of Saints
exceptional and surprising, but not completely inexplicable. resa difficile. E poi, come ha ricordato Padre Thomas, abbiamo il sacerdote, il nostro confratello, Padre Salvatore Micanizzi, che pure è venerabile, e anche un miracolo che abbiamo ottenuto. And there's also Jan Harvik, who would become blessed without miracle because he died a martyr in Slovakian Christmas 1965 with the great collaboration of Father Emil. Gian Havlik, se dimostriamo, come stiamo cercando di dimostrare, il martirio, cioè che è stato ucciso è morto perché è stato ucciso, colpito per odio verso la fede cristiana, e allora Jan sarà Harvik anche senza miracolo, perché i martiri died per la beatificazione non c'è bisogno. because of hate on his Christian faith. And that's the one who died in Slovakia. But he would be beatified even without the miracle. So, with the great collaboration of Father Emil Hoffman, Ha lavorato, ha lavorato molto per questo processo in Slovacchia. so he's still on the blessed Jan Harvik talking about Hoffman, who worked so hard to help the promotion of beatification. Now he's talking about Mr. Franz Schravin and his eight companions, martyrs. Tutti i martiri nostri della Cina sono tutti fermi, tutti bloccati. All the regarding to these matters in China, the process has been blocked during this period for diplomatic reasons. But in the case of these martyrs killed in China, these are martyrs who were killed by the Japanese. Sono stati martirizzati dai giapponesi in Cina, ma dai giapponesi. So they were martyred in China by Japanese. È il fondatore della conferenza di San Vincenzo de Pauli in Therefore, ed è stato dimostrato le sue virtù dal congresso dei teologi. Adesso aspettiamo. we are finishing Prostitio Super Martirio in Rome with the cooperation of Father Well Belemacas in relation to the martyrs in China. The next one is Fernandez Massaro, founder of SSVP in Spain. He will become venerable soon. In fact, the Postulator Super Virtutibus, written by Sister Teresa Candeles, was approved by the Theological Consolators on November 7, 2019. Abbiamo visto prima la riunione, Padre Corpus ha lavorato e sta lavorando molto per Emile Lisson, questo primate del Perù, famoso perché famoso per la sua virtù, per la sua umiltà e per la sua obbedienza. Perché So now causes that are still in the first two phases, or diocesan or Roman. Next on the list is Emile Lisson, primate of Peru, died in Valencia. Non è potuto più tornare in Perù, voleva tornare almeno per fare i parroci. E allora è morto a Valencia, dove un suo amico vescovo l'ha ospitato. E nel He died in Valencia. la sua salma è stata riportata in Perù. In 1992, his body was resumed and sent to his cathedral. Questo processo, cioè il processo è stato già portato a Roma, 7-8 volumi, perché tutti gli scritti, le questioni, le storie, Padre Lisson ha scoperto ancora altri eventi importanti degli ultimi tempi. Sono sicuro che le sue virtù verranno proclamate eroiche. Lo stesso si può dire
analogamente del vescovo Bonaventura Codina, per cui Father Corpus Delgado is very generous, dedicating himself to the completion of the Procesio Supervi Tutibus, so that this admirable servant of God, exemplary for his heroic humility and obedience to the Pope, who asked him to resign pro bono pacis during the political controversies of his enemies, his holy and zealous Archbishop, truly animated with a winning spirit in favor of the poor, we await news of a miracle that seems to have occurred in Peru. The next one is Bonaventure. Per lavorare per 80 martiri c'è anche altri impegni, ovviamente, penso che si parla degli anni, se non si riesce a trovare un altro Well, the next one is Father Joseph Florko and 10 other CM martyrs of the Nazi period in Poland. And Father Adam Borowski, provincial secretary in Krakow. The task of unraveling the great difficulty due to the fact that the united cause in a group of 80 martyrs is entrusted to only one person, that is the rector of the Polish College in Rome. Finalmente abbiamo sbloccato questo processo e adesso speriamo di recuperare il tempo. Giuseppe Alloatti, missionario nostro che ha passato quasi tutta la sua vita. Next one, Giuseppe Alloatti. We have not yet succeeded in obtaining the appointment of the members of the tribunal in the Diocese of Turin to carry on the process. And this process has to take place in Turin because in Bulgaria it's difficult to work on it. The thing is that he keeps going back and forth in a particular topic, so I'm trying to catch up with what he's saying. So all he's doing, he's just mentioning the names of martyrs who are still waiting process. And the next one is Jacques Emile, Sontag, and 3 fellow martyrs in Iran. And he's saying in Iran, we know the administrator really well. And we are hoping to start the process finally in France. They died in Iran, but Padre Jacques Youssef has asked to finalize the process in Paris. The next one is Padre Jean Strasek from Zagreb, who died in Svetistan. And the person who is involved in the process is Father Dario. So he's still talking about Jan Stracek, the one who died in Vetsis from Zagreb. In Polonia, chi dice che è nato in Polonia, chi dice che è nato in Bielorussia, chi dice che è nato in Russia, perché quella città è stata contesa nella storia tra Russia, Bielorussia e Polonia.
insomma è nato in quella The next one is Wenceslav Wick, che born in Poland, ha but passato missionary in China, in Cina e poi è morto con una grande fama di called santità. Holy Doctor, No? Il vescovo di Curitiba sta incoraggiando gli inizi revered especially in Brazil, died in Irate, Curitiba vice postulatore in 1963. anche la Respi ci aiuterà nella And the person in charge of that is Father Carlos Luis, who is a vice postulator. George Salver è il fondatore della cattedrale del santuario famosissimo And the next one is George Salver, in Argentina. who was born in Tan. La diocesi ha già iniziato il processo. And regarding that, the diocese has started the process. In questo caso è la diocesi. The postulatory of this course is the diocese. Un confratello spagnolo che però è vissuto The next one is Valerian Gomez, a Spanish confrere who died in India in 1972. Padre Francis lavorerà come vice. And the vice postulator regarding this is Father Francis Putentai. Con il cardinale patriarca. And the next one we complete with Stephanos Gathas, Cardinal Petrarch of Alexandria of Egypt. A Parigi e poi è diventato patriarca di Alessandria. Studied in France, Paris. Padre Milad, che è il segretario dell'attuale patriarca, lavora per la And the person involved in that process is Father Milad Sidki, the Zachary CM. I'm really sorry if that didn't go clearly. Obviously, he keeps talking back and forth, but on a nutshell, he was just calling out the those who are in the waiting list for the processes and the vice postulators in charge of the processes. Ma non so se è pronto per avere tutte queste risposte. And Giuseppe, I know you have lots of questions. qui nel chat potete scrivere delle domande e io So what you do is you write your questions in the chat, nel chat e io le do la parola direttamente. Si vuole fare qualche intervento. and I will read out the questions directly to Padre Joseph Giuseppe Guerra, Tadiono padre Thomas Mabrich, and the Superior General. Giuseppe, c'è una domanda. Padre Joseph, there's a question. I don't know who it is. Quando si parla della fama è richiesta anche per il martirio? La fama? Sì, sì. When you talk about fame, does it include martyrs? Bisogna parlare, ci vogliono testimoni. Yes, it includes them as well. Parlano delle virtù eroiche. Se si tratta di And that involves the martyrs who practice heroic virtues. dove è morto? Ah, non lo so. Perché è morto? Non lo so. And ci devono essere molte persone che dicono è morto lì, è morto per questo motivo. so the fame involves, say, for example, you ask where was he born, where did he die, and why did he die? So if all these particularities are not very famous, well, the process wouldn't go forward. So it's really about the fame and the practice of the virtues, which is heroic. Anche in Cina, dove c'è un paese comunista, un paese ateo, un paese... Take, for example, those who died in China, which is a communist country. Che viene visitata dalle persone, dai cristiani che pregano, chiedono grazie. Questa è la fama di martirio. Ok,
Grazie padre. C'è un'altra domanda molto interessante. Dice così. There's another Papa question. Francesco ha facilitato alcuni processi di canonizzazione. Pope Francis facilitated La dispensazione dei miracoli. the processes of Quali sono beatification. i criteri che lo hanno portato a fare questo? Cioè la dispensazione dei miracoli. Il What are the Papa sta cambiando? factors that helped to facilitate these processes? Nonostante la voce diffusa che Papa Francesco cambierà, ha cambiato, cambierà, farà, dirà, la verità è che non ha cambiato proprio nulla. Well, Padre Giuseppe is saying Papa Francesco has not changed anything. You see, within tradition. La verità è che io penso che forse Papa Francesco in sé, il suo cuore, forse vuole cambiare, forse. Quando ho detto che non ha cambiato, volevo dire nel senso ufficiale della parola. Nel senso Well, if I say Papa Francesco has not changed anything, I say that officially. Maybe he's changed things in his heart, but officially he hasn't changed anything. Molte persone che dicono che questa disciplina del miracolo deve essere cambiata. Sì. Il cardinale Pironio, l'antico cardinale Pironio, che era prefetto, era il prefetto della Congregazione dei Religiosi. Una volta sono andato per parlare di Ozanam, per la beatificazione di Ozanam. Lui era il cardinale ponente per la causa di beatificazione di Ozanam, parlavamo del miracolo. Lui mi disse, sono stato dal Papa Giovanni Paolo II, sono stato da lui. E gli ho detto, santità, ma questo fatto del miracolo mi sembra contro il Vangelo, perché Gesù dice, se non chiedete miracoli non credete. E il Papa ha detto, va bene, poi vediamo, non lo so. So he's just talking about his Ci sono experience, forse anche ecumeniche per mantenere his meeting with Papa Francesco, and he's stressing the point that the criterion for beatification is miracle, and stressing the fact that you don't only need the fame of holiness, but also signs of holiness. So in effect, if you realize that someone has received special graces, you have to report them down, not just talk about them. So if the congregation of the process of sainthood ask, where is the fame of the person? Well, you have to present the register, and that will be an evidence. Tutti i martiri beati della Cina, dopo la canonizzazione del di Gian Gabriele Perboire, molti si lamentarono perché lui ha canonizzato Gian Gabriele Perboire, non si lamentarono perché ha canonizzato Perboire, ma si lamentarono perché c'erano tanti altri beati poi della Cina che erano così abbandonati. Allora lui disse che avrebbe canonizzato nel giubileo senza miracolo tutti i beati cinesi, e infatti il nostro beato Cle è stato canonizzato senza miracolo. Quindi dispense ci sono, in alcuni casi viene dispensato dal miracolo,
Intendiamoci, nella procedura attuale già c'è una dispensa. I miracoli che servivano per la beatificazione erano 4. Adesso uno So solo. he's talking about the canonization of Giuseppe Guerra, and while there was a different opinion why he was the only one who was canonized. Bastava che uno guarisse dopo aver pregato ed era una cosa strana, diciamo, sembrata. Oggi ho detto, deve cambiare più che la necessità del miracolo, deve cambiare il criterio. Allora noi diciamo, quando c'è la coincidenza di una guarigione straordinaria, eccezionale, proprio con la preghiera, e basta questo come segno. Well, in a nutshell, if I can say what he's saying, he's talking about the registration of the not just the signs of holiness, but allora spiegano tutto. Bene. Padre Giuseppe, questa è una risposta molto corta, penso. In quale lingue può essere presentato il processo di canonizzazione alla congregazione delle cause dei santi? In che lingua si deve fare questi processi? Scrivere. the next question is, in what language do you have to present the process of beatification? In Italian is accepted. In Italian is accepted. In English is accepted. In Spanish is accepted. In Portuguese is accepted. German has to be translated. Chinese has to be translated. If aside from these languages, it has to be translated. Even though we say the Portuguese language is accepted, when we look at the miracles, we see that they are translated. Because it's not easy to find some doctors, particular doctors. Ok, padre, qualcuno dice che si può avere questa conferenza sua. Io già l'ho risposto internamente nel chat, ho detto che domani ci sarà la conferenza in CM Global, nel website ufficiale della congregazione della missione cmglobal.org, e lì ci sarà questa conferenza e ci sarà anche la cronica che sta scrivendo il padre Matteo Calamacca, l'assistente generale. Bene. Poi questo testo qua, quello che ho detto, questo testo, che non è una conferenza, era uno schema per me, comunque così come sta. Bene, well, someone asked if they could paste the text on the official website, which was agreed. Così tutti si fanno sentire. Quale differenza, forse già ha detto qualcosa lei in questo caso, quale differenza c'è tra fama di santità, preghiere, devozione, richieste di grazie? What is the difference between, this is another question, someone is asking what's the difference between fame, holiness, and prayers and rest? And why are they the fundamental aspects? Why are they this prayer, fame of holiness? Why should they be the fundamental aspects for the process of canonization?
questa è una domanda molto importante, perché voi sapete This question is very important. Voi sapete che una delle fasi del processo richiesta è che il vescovo o un suo delegato deve andare a visitare la tomba del servo di Dio. Well, as you all know, Non dico un processo come si faceva una volta, si faceva proprio un really sorry, I'm finding it hard because he's speaking so fast. in cui lui deve attestare che non ha trovato nessun segno di culto pubblico. Perché se per caso invece dicesse che l'ha trovato il segno di culto pubblico, tutto viene bloccato. Perché la Chiesa non vuole che venga anticipato il culto prima che essa, attraverso il Papa, abbia proclamato la beatificazione e la canonizzazione. Allora bisogna essere molto attenti a evitare segni di culto. Qual è la differenza tra fama e fra culto? Perché ci muoviamo tra due estremi. Sono quelli che per evitare il culto non fanno nulla. E allora manca la fama di santità. Altri che per dimostrare la fama cadono nel culto pubblico. E quindi è una questione di buon senso, di capire. Per esempio, diciamo alcune cose più facili, poi alcune cose possono essere più difficili. So on that question, which are the difference between fame and the culture, it's a good sense. Lo metto in chiesa e sottoscrivo beato, eccetera. E chi l'ha fatto beato? No, ma è così. No, questo no, non si deve scrivere. Oppure metto l'aureola, faccio un bel quadro e gli metto l'aureola. L'aureola è proprio il segno della beatificazione. Ripeto, lo metto sopra l'altare, è il culto. O celebro una messa in onore di questo. Evitare queste incensazioni, aureole, celebrazioni, eccetera. La fama di santità invece, tante persone vanno alla tomba, alla tomba mia, quando sarò morto nessuno ci vedrà, oppure verranno i miei parenti, eccetera. Ma che vengono centinaia di persone, e pregano e invocano le grazie, eccetera. E questo è segno di fama di santità. Metto i fiori, li metto sui miei parenti defunti, non posso metterli davanti al servo di Dio. I fiori, sì. Le candele, le cose, questo si può mettere. Metto un registro, metto la biografia vicino al quadro, no? Scrivo articoli, giornali. Questa è la fama di santità. Il culto no. Ok, padre, c'è un'altra domanda da parte, la domanda prima era del padre Carlos de Curitiba. Sorry, I lost track from what he was saying. Va bene. Dice il padre, qualcuno le dirò, il padre Gabriel Naranjo dice che ti manda un saluto speciale e che sei stato molto brillante, dice. La qualità e la sua domanda, che anche è risposta già, però comunque faccio la domanda, la qualità della morte, il tipo di morte o una persona che fa scattare la causa? Cioè, quello che capisco, dice, è un fatto la qualità della morte o una persona che fa scattare la causa? La qualità della morte o una persona che dà inizio alla causa? No, ci vuole una persona, non una persona singola, è troppo poco, un gruppo, una congregazione, una provincia, una parrocchia, una diocesi, che chiede. No, la persona morta non può far scattare la causa, come fa? Se è morta. La qualità della morte. No, non basta la qualità della morte, ma che abbia un eco. Sì, è morta una persona in una maniera santa, dopo una vita santa, eroica. Facciamo l'esempio più facile. Muore una persona martire. Scusa,
con tutti i requisiti del martirio. Sì, ma nessuno si interessa. No, non parte la causa. Noi abbiamo il caso proprio plateale per rispondere a questa domanda. Noi abbiamo la beata Margherita Rutan, che è stata martirizzata a Dax ed è stata beatificata, perché lei è stata uccisa perché ha rifiutato il giuramento costituzionale, l'hanno uccisa per questa ed è martire ed è stata beatificata. Ma insieme a lei, legato a lei, legato, schiena con la schiena, è stata portata alla ghigliottina anche un sacerdote, insieme a lei. Ed è morto questo sacerdote, ma con lei, per lo stesso motivo. Lei è stata beatificata e il sacerdote no. E perché no? E nessuno ha fatto la causa. Nessuno ha chiesto. La Chiesa non vuole solo il fatto, vuole che ci sia un eco, una risonanza, una fama. E perciò ho detto all'inizio ho detto che chi lavora per la causa è un gruppo, è una persona, non la congregazione dei santi. Sorry, I wasn't able to access this. At the meantime, he's talking about who are the people involved in the process of beatification. He's saying it's not one person, but a group. It's not the congregation of the saints, but it has to do with the province. It has to involve the province and the designated persons in charge of the process. Ricambio i saluti a padre Naranco e gli dico che a Gabriele Naranco gli dico che tanti anni fa, nel 2010 sì, lui mi parlò di una fondatrice delle Suore della Provvidenza e mi disse: vedi se ti puoi occupare di questa fondatrice. Io scrissi alla Madre Generale, avremmo una corrispondenza e poi la cosa cadde, non se ne parlò più. E adesso nel 2019, quando la Madre Generale attuale ha parlato con Padre Thomas mi disse: vedi, c'è una Madre Generale che vorrebbe parlare con te di questa fondatrice. Io l'ho incontrata, lei mi ha detto: padre, c'è questa fondatrice Moren. He's talking about the Mother General, the meeting he had with the Mother General. Padre, bene. Facciamo una, perché sono tantissime e già ha dato risposta a tante delle domande che ci sono ancora. Allora, vi chiedo di fare di parlare piano, perché i traduttori stanno per scoppiare. Allora, e dare delle risposte, bene, lei vede, un pochino più corte. Comunque, viene la prossima domanda, è di Sorirma Ana Maria. Lei chiede, prima, Sor Antonia chiede se il padre Giuseppe cura anche la beatificazione e canonizzazione delle figlie della carità e di altre. So the next question is Father Guerra involved in the beatification of daughters of charity? So he's responding that the Postulator General for the CM and the daughters of charity, and he's in charge. At the moment, he's the one in charge for the daughters of charity and the CM for the process of beatification and sainthood.
And we have all the processes of the causes of the Daughters of Charity in process. Altre congregazioni io ho alcune cause, per esempio quelle di Ozzanan, che non è però missionario. Allora ho bisogno di una nomina specifica. So if it involves someone who is not a member of the congregation or a daughter of charity like Blessed Ozanam, he himself has to nominate someone to be involved in that cause. Ci sono due persone che hanno domandato come va la causa della Beata Lindalva Justo de Oliveira do Brasil. So someone has just asked about the cause of a missionary in Brazil. Yeah, but for that cause, we are waiting for a miracle for the confrere from Brazil. So we have to pray for a miracle for the process to go forward. Padre Luigi asks that why can we why can't we add even a prayer of each saint in the official website so we can pray for them? The problem is that for all the Beati saints and venerables, so he's giving us a link, Santi Vincenziani, well, it's in Italian, so on that link, the prayer for all the saints or all the people who are waiting for beatification is there. Se mandate una preghiera, dice padre, la metta dentro, ecco, la metto, noi la mettiamo, ma noi ci occupiamo delle notizie più generali, diciamo per i santi e i beati, diciamo dove è il proprio, la vita, la biografia, a che punto è la causa, questo c'è tutto. No, ammetto una preghiera, se mette la preghiera tutti quanti. Sì. Francis, che dopo mi scriverà dove sta scrivendo, Francis dice che sarà molto felice lui di avere una copia scritta o una copia campione di una causa che racconta le varie fasi di processo a partire dall'inizio fino alla fine della canonizzazione. È possibile so someone has asked for a written text of a process of a written process from the beginning to the end. Well, Father Guerra said it involves 8 volumes. So the person who asked the question, Francis, his name, said he's happy to have the volume. Well, it's not it's one unit copy. But what we could do is to send a posizio, which is a volume, synthesized volume, where you can find everything about the life of that saint, which involves all the tribunals. But if I understand the question of Francis, he's asking for the procedures, which is very difficult to hand out, but there are books which talk about these procedures. Another thing you need to understand is that the bishops who are in front of the causes, these bishops do not know anything about the processes. They're not postulators, they're bishops. And
even Ok. canon lawyers do Luego not know dice anything about this. el padre Adamo de Polonia. Allora, che già ha risposto un pochino questo, no? Dice, vedete allora, che Corpus Delgado sta mostrando un libro, per esempio, sulle cause dei santi, dove è spiegato tutto, cosa si deve fare prima, cosa eccetera. E quello, per esempio, quel libro che lui sta mostrando è molto utile, molto moderno, aggiornato. Naturalmente, dopo aver letto tutto il libro, dopo aver imparato tutto, poi c'è bisogno anche della pratica, intendiamoci. E con la pratica io posso aiutare. Uno mi può And someone is showing a book that involves the processes, and it's an updated book, which is very important. So you have to read all that book first, and then the practice of what you've read. E i collaboratori. Non si può essere postulatore, non si può essere collaboratore, diciamo, se non si frequenta questo corso. You have to take a course if you were interested in becoming postulator or collaborator. Dicevo che il padre Adamo di Polonia dice che allora la fama di santità è uguale al culto privato e non pubblico? Si potrebbe accettare questa affermazione. Per definizione, il culto privato non è un culto pubblico. Sì. Se la domanda è questa, il culto privato è un culto pubblico? No, per definizione. Poiché è privato non è pubblico. Se io, tutto quello che faccio in camera mia, per il servo di Dio Padre Nicalizzi, tutto quello che faccio in camera mia, non ha nessun problema. Someone asked the question if the private culture is public culture. And he's saying, Padre Giuseppe is saying no. Take, for example, what I do in my private room, it's not public. Sul piano pratico, se devo educare i fedeli, questa affermazione può essere We have to educate the faithful. Sul piano pedagogico, perché i fedeli possono capire che c'è un culto che non è culto. We have to educate the faithful for this point, which is a mistaken idea that private culture is a public culture. Fama di santità, culto. Evitare il culto, coltivare la fama di santità. So the reason for this is to avoid the fame of culture, to diminish the fame of culture and promote the culture of saint or faith of holiness involving a particular saint. Dal padre Vinicius Teixeira. Dice, qualche volta abbiamo difficoltà a portare avanti una causa presso un tribunale diocesano. In queste circostanze, cosa dobbiamo fare per accelerare il lavoro? Grazie mille. Fare come dice Gesù nel Vangelo. Quando il giudice non voleva fare giustizia alla vedova, la vedova insistette, diede tanto fastidio. So if another question is, if we have a problem or difficulty in processing or going forward with the cause of beatification, so he's quoting the gospel in regards to the question that when a woman who was knocking at the door of the lawyer, she insisted, so we have to insist. Da dove lui? Olanda. Il nostro confratello Wilhelm Marx di Olanda dice: sarà resa disponibile la registrazione di questo incontro? E la risposta è sì, in tutte le lingue. Bene. Dice Vinicius che questo libro
sulla causa dei santi è stato appena tradotto in spagnolo dalla BAC. Sì, si me può scrivere il nome del libro esattamente, lo posso cercare un attimo e mando. C'è un libro qui che dice Causas de Canonización y Milagros de José Carlos Martín de la Hoz. Non so se... Padre Corpus lo sta mostrando, Padre Corpus. Però alzalo un po', alzalo più in alto, Padre Corpus. Ecco. Ecco. Bueno. Copertina bianca e verde. So someone is showing a book, which is Le Cause dei Santi. If you wanted to have it, but it's in Italian. So it involves all the processes of beatification and sainthood, which the communication officer is typing now. I think he's going to put it on the chat. Sarà questo? Sto facendo un screen. Padre. No es esa causa, no es ese libro. Ese libro es de un autor, pero este es propiamente, el que he mostrado es propiamente el de la congregación de la causa dei santi. Eccolo, costa in Amazon non per fare pubblicità, ma costa questo. Metto il link, se qualcuno vuole comprare, c'è il link, si può comprare in Amazon, si potete vederlo qui, Le Causa dei Santi. Okay? So the link will be added in the chat if you want to buy it on Amazon. Però cercheremo di aiutare, se avete bisogno, va bene, vediamo. Non ci impegniamo. Per quanto riguarda With regards to, no one asked the problem of money. All these causes and processes, some say they need lots of money. This is true and false. Quando organizza una riunione dei teologi, 9 teologi che devono studiare il volume che ho detto e devono esprimere 3 voti ognuno, quindi 3 per 9, 27, e devono dimostrare di aver studiato la causa e dare il loro giudizio. La congregazione dei santi. It's really about demonstrating that you've studied the processes and how it works. It's not really about money. Degli storici, eccetera. Queste cifre qua sì, è necessario. Così pure, se una provincia dice, padre, if a particular province says, let's do the work that we want, as a una provincia dice, padre, scelga uno storico, scelga un teologo e faccia lui tutto questo lavoro. Quello lavora per un anno intero, e se lui è un professore, e allora ci vorranno, la congregazione dei santi ha stabilito delle tariffe in modo da evitare abusi, perché ci possono essere persone che chiedono 30.000 euro, 40.000 euro, 50.000 euro, ma la colpa non è della congregazione dei santi, è delle persone che danno questi soldi. Perché dai tanti questi soldi? Ma se chiede 5.000 euro questo teologo per fare questo lavoro per un anno intero, questo bisogna farlo. Well, it's about the person that you choose. If you choose someone
independently, then you have to pay them a lot of money to do that. But if someone from the congregation volunteers, then you will need to pay that much money. O una stampa con una reliquia di San Vincenzo o tutti i nostri santi. Cosa succede con questo? Qualche persona può avere una reliquia nella sua casa, o cioè una Someone persona is asking who can have a relic of, say, a particular saint like Vincent and Paul in the house. Che nel mondo c'è un commercio delle reliquie. Esiste un grande commercio delle reliquie, abusivo, diciamo. Well, the response is there's a big business of relics in the world which is abusive. Per email anonime, io sono Tizio, io sono Sempronio. A me come postulatore ogni giorno arrivano 10-15 domande di reliquie da tutto il mondo. Well, like him personally as a postulator receives email from people asking for a relic. Queste persone mandano delle circolari a 100 postulatori, diciamo, a volte mi chiedono anche reliquie di San Tizio, di San che non c'entro nulla io, ma loro mandano a tutti. Qualcuno risponderà, diciamo. And even something that is not interested to him, people send him an email asking for relics. D'accordo con la congregazione dei santi, io do le reliquie solo al padre generale quando me le chiede. Yeah, but for him as a postulator in Vatican, he only gives the relics to the Superior General, to bishops, Ma se un vescovo passando da Roma mi dice padre c'ha una reliquia di San Vincenzo, io dico la do. and if, say, for example, a bishop is passing through Rome and asks that is there any relics for a particular saint, then he will provide. And even confreres, they should know very well. Non dico proprio fisico, ma concreto, non astratto. E quindi in effetti So in effect, dovrei passare ore intere a rispondere, poi a rispondere che cosa? Che non c'ho le reliquie. to this question, I don't have any answer. E nessuno si lamenta. Non ho mai avuto una And no one should be angry. una seconda He's never had non mi ha risposto. Quello non lo sa neppure che io non ho risposto. Ricadono così, come il phishing, no? Come il phishing. so he doesn't know how to respond to email of people asking for relics. L'ultima domanda, l'ultima. Adesso non possiamo rispondere più. The last question we can't answer anymore. Dice, domanda Jean-Pierre Besala, si il libro Question del from padre Jean-Pierre Guerra Passala. francese. Non in francese ancora, no? Questo libro di questo non si sa. Però uscirà. Dopo il Beato Gebra Michele e Durando non hanno miracoli? Padre Giuseppe? Padre padre Marcantonio Durando ha fatto 2 miracoli, ma prima della Someone is asking if Padre Durando had a miracle. But yes, he had a miracle first for the beatification and one after beatification. Padre Durando has had 2 miracles and now we are waiting for the third one. So he needs just 1 miracle. Mi dicono che molta gente prega, che ottiene anche grazie, miracoli, ma non ho mai avuto And the people from Ethiopia are praying for a miracle from him, but he's never received anything written. perché i medici vogliono vedere le carte, non solo il racconto.
anything written in paper to show that he's performed another miracle. Padre Giorgio almeno per l'Italia, sta per essere preparata una edizione nuova della liturgia delle ore e poi anche del is here preparing a new book of a new office of reading in Italian. se poi vuoi dire tu, per le traduzioni del testo latino approvato c'è una facilitazione, perché voi sapete che il Papa in un documento recente intitolato la lingua, intitolato Magnum Principium, ha stabilito che le traduzioni in lingua francese, in lingua spagnola, in lingua italiana, le traduzioni dei testi latini approvati non hanno bisogno di un'approvazione della congregazione del culto divino, hanno bisogno solo di essere presentati alla congregazione del culto divino. He's talking about a text which is in Latin, which is the same book that's been referred to Amazon, but it's in Latin as well, which is approved by the Pope. E questa è una cosa molto, molto buona che Papa Francesco ha fatto, perché avevamo il paradosso. There's something great that Papa Francesco has done, or Pope Francis has done. Traduzione cinese del testo latino, e quelli dicevano: padre, faccia controllare questa traduzione da qualcuno che sa il cinese. Allora tanto vale, l'ho già fatto, cioè, c'è bisogno che meglio di un cinese chi conosce la lingua cinese, e quindi la congregazione del culto divino deve solo accettare che proviene dal padre generale, cioè, oppure proviene dal vescovo, questo sì, e non da chiunque. Ma fatto questo non l'approva, non è necessario. Quindi noi questa traduzione nuova, rinnovata, più sistematica, e soprattutto con i nuovi beati e con i nuovi, diciamo, con i nuovi beati e poi santi, rifacciamo il volume. Per quanto il volumetto, per quanto riguarda l'Italia. Poi durante il 21 farò il messale e il lezionario. Sì. I due volumi. Liturgia delle ore, messale e lezionario. Perfetto. Ok, va bene padre Giuseppe, grazie mille e grazie a tutti i partecipanti. Thank you, Father Giuseppe. Thank you to all. Thanks to everyone. Thanks to everyone who was able to attend this meeting. Mario Ríos, mírenlo, ahí está. Si quiere dar un saludito, padre. Tu volevi dire il fatto di dare notizie dei miracoli. Bueno. Adesso lo dici? Ah, bene. También está Monseñor Sergio Braschi de Brasil. Eso, allí está Monseñor. Bueno, está de Polonia, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Holanda, de Francia. Ha sido una reunión muy rica, de México. A todos los saludamos en este momento. Y vamos, Monseñor Mario, ¿quiere darnos un saludo? He's speaking in Spanish, so I do not understand. Muchas gracias por poderlos ver a todos y poderlos oír, y espero que sigamos adelante para bien de nuestra congregación, de la iglesia y del mundo. Hasta luego. Bueno, Monseñor Sergio. Bueno, va bene, allora ringraziamo a tutti quanti. In Perù anche Monsignor, che non ricordo il nome del Monsignor de Perù. There's in Peru.
Robledo, sì. Monsignor Veredo. Quando ho parlato di Manzella non ho ricordato padre Pietro Igozzi, che lavora strenuamente per Manzella. Poi facciamo beato anche padre Pietro Bigozzi per tutto il lavoro che ha fatto. Va bene. Allora le damos la parola al padre Tomás Maurice, el superior general de la congregación. Sì. So now Superior General will give a closing remark. Chiusura del nostro So that's the incontro. closing remark of our meeting. Da un lato, quanto sia importante la As we close our meeting, we see on the one hand il nostro zelo, how important our human collaboration, per portare zeal, a termine un processo di and involvement to conclude the process of beatification or canonization. On the other hand, and even more important, we need to turn in prayer to Jesus through the intercession of the candidates for beatification and canonization, that concrete signs, miracles will happen as an answer from providence, that the blessed and saints also will be recognized officially by the church. So let us all increase our involvement in making the confreres in process of beatification and canonization better known within the little company and as widely as possible among people in general, encouraging them to ask for their intercession in so many needs and situations in life for us and for others. Then miracles certainly also will happen through their intercession. And now I ask each of us your permission, who are participating in this meeting, and for all those whom you're in contact in parishes, in places of work, if you have any experience that your prayers have received a concrete response, that if you've received any experience of healing, of any miracle, any miracle from any of the candidates for beatification or canonization, if you've asked any for help from any of these candidates, so if you've had any experience like that, you should write them down to then relate it to the Postulator General to inform them for this extraordinary event, for this miracle, because this is an indispensable point, as we have heard many times in this presentation from Padre Giuseppe. A miracle, a sign of grace, a divine sign, which for us would help to arrive in the beatification or canonization.
to deepen this dopo, quando qualche segno straordinario accade, descrive quale vice postulatore just to insist al postulatore if anything like this happens to you, it's very imperative for you to write it down and relate to your superior or send it to someone who can inform the Postulator General. Per concludere questo nostro incontro, preghiamo To che conclude this meeting, we pray that Signora della medaglia miracolosa, San Vincenzo de Paolo, tutti i beati santi e servi we pray that Our Lady of the Miraculous Medal, Saint Vincent de Paul, all the blessed saints and servants of God of our little company, as well as of all the whole Vincentian family, Bueno, muchísimas